Hello everyone, this is Gunalagulan from GR Tamil Tech School. போன வீடியோவில் நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிங் அதாவது வந்து டேட்டா கேஸ்டிங் இன் பைத்தான் அப்படி வந்து பைத்தானில் வந்து டேட்டாவை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதாவது ஒரு டேட்டாவோட டைப் அப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்ட்ரிங் கன்காட்டினேஷன் அதாவது வந்து எப்படி வந்து ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஜாயின் பண்ணுறது. இந்த கான்செப்ட் வந்து ஆல்ரெடி நம்மளோட ப்ரோக்ராம் எதுலேயோ யூஸ் பண்ணனாமல் அதாவது அந்த டோட்டல் வேல்யூவை வந்து நாங்கள் எடுக்கும்போது கூட்டி வர டோட்டல் வேல்யூவை டோட்டல் அண்டு போட்டு பக்கத்தில் அதை பிரிண்ட் பண்ணக்குள்ளே வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங்கையும் அந்த டோட்டல் வேல்யூவையும் வந்து போடணும். ஸோ அப்படியான சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் எஃப் ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணனாமல் அந்த டைமில் டாட் ஃபார்மட் அண்டு போட்டு அந்த கேர்லி ப்ராக்கெட்ஸுக்குள்ளே வந்து அந்த டேட்டா ஓட்டோவா அசைன் ஆகுமென்னு சொல்லி ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஸோ அதை தான் வந்து நாங்கள் இந்த கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஐ கிரியேட் த ஃபைல். So I name it as like string concatenation. Okay, yeah, okay. As usual I empty this file. So idan basic idea. For example ipo namalta rendu number like 110 okay 2 idla nanga multiple things problem, yeah 8 or something. So இப்போ வந்து கூட்டணுமா சொன்னால் you know the procedures it will work because இப்போ நம்ம ரன் பண்ணோமா சொன்னால் it will work. So I type Python 13 it works. Okay, yeah, I make the text as bigger. ஓகே, இப்போ வந்து டோட்டல்னு சொல்லி பக்கத்தில் போடணும்னு சொன்னால் டோட்டல் யூ கேனாட் டூ லைக் திஸ். பட் இதுக்கிட்ட வந்து நீங்கள் யூ ஹாவ் டு புட் ப்ராக்கெட்ஸ் லைக் திஸ் அண்ட் டைப் ஃபார்மேட். இந்த ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே வந்து இதை அசைன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் யா இட் வில் ஒர்க். இது ஒரு வழி. ஓகே, இது பேசிக் ஐடியான்னு சொன்னால் டோட்டல்ன்ற டெக்ஸ்ட் இது இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இதை போடணும்னு சொன்னால் we have to put a bracket and the dot then format then the data. Suppose இந்த கூட்டலை விட்டுருங்க. Maybe you have to print lot of data one by one like data 1. So that in the data 1 you type something like my name maybe. Data 2 இதில் வந்து so my another name. So data 3 here maybe another name. Okay, so இப்போ இங்கே என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் அந்த டோட்டல் என்ற இடத்துல வந்து my name is something like this. Okay, so yeah, so இப்படி இருக்கணும். இப்போ யா இதுக்கிட்ட வந்து இந்த ஃபுல் நேம் போகிறேன். யா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ டேட்டா 1 வந்து இதுக்கு அசைன் ஆகும். டேட்டா 2 கமா போட்டு பக்கத்தில் போடுவோம். இது மீனிங் என்ன சொன்னால் இங்கே மை நேம் இஸ் இதுக்குள்ளே டேட்டா 1 வரும், இதுக்குள்ளே டேட்டா 2 வரும். அதை செப்பரேட் பண்ணிக்கோங்க கமாவால். இன்னொரு காமா போட்டு இங்கால வேறு ஏதாவது டேட்டா போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி ஒன்று கொடுக்கணும், இல்லாட்டி மிஸ்டேக்ஸ் காட்டும். ஓகே, திஸ் இஸ் த பேசிக் ஸ்ட்ரிங் கன்காட்டினேஷன். இப்போ நம்ம ரன் பண்ணோம்னு சொன்னால் மை நேம் இஸ் குணரத்னம்னு சொல்லுது. ஸோ இதை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் யா யூ கேன் சி இட் ஒர்க்ஸ் லைக் திஸ். இதே இது தான் நான் வந்து எஃப் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணி காட்டியிருந்தேன். ஸோ வி கேன் சிம்பிளி அதாவது அந்த ஃபார்மேட்ன்றது கொஞ்சம் லாங்காக அதுக்கு மேபி டிஃபிகல்ட் டு மெமரைஸ். ஸோ கோடிங்கை மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் இப்படியும் இதை ஈஸியாக செய்து கொள்ளலாம். பட் திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஈஸியர் வே. இப்போ ஏதாவது நீங்கள் இதுக்குள்ளே என்ன டேட்டாவாவது இதுக்குள்ளே நீங்கள் போடணும்னு சொன்னால் மேபி whatever you could do this. ஓகே, அதே மாதிரி இது போய் டாட் போட்டு ஃபார்மேட்னு போட தேவையில்லை. திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஈஸியர் வே. ஓகே, இட் டிடன்ட் சேவ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணுது. ஓகே, இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிங் கன்காட்டினேஷன். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நாங்கள் இன்னொரு சின்ன அப்ளிகேஷன் ஒன்று எழுத போகிறோம். அதாவது
ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சில கேள்விகளை கேட்கும் யூசர்கிட்ட இருந்து என்டர் யுவர் நேம் ஓகே லைக் திஸ் படியாக கட்டுக்கொடுங்க என்டர் யுவர் நேம் அண்டு கேட்குது ஸ்டார்டிங்கில் ஓகே ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணக்குள்ள பிகாஸ் வி யூஸ்ட் இம்ப் அதே போல் ஏஜ் மேபி enter your name விட it's bet we can say what's your name how old are you okay job what do you do for living so we ask this question like this but so next what do you like so likes what do you like maybe okay so இவ்வளோ கேள்விகளையும் வந்து யூஸர்கிட்ட கேட்குங்க இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண what's your name so what's your age what are you doing for living so maybe okay so next what do you like okay so here the important thing நான் enter பண்ணுற டேட்டா எல்லாம் வந்து இதில் வந்து கேப்சர் பண்ணும் so what do you do for living என்றதை விட I think what's your job would be much good so அந்த கேள்வியில் கேட்கும் ஓகே இவ்வளோதையும் கேட்டு முடிய இதை பேஸாக வச்சு ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று பில்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னு கேட்டால் ஹாய் மை நேம் ஸோ இந்த ஸ்டோரியை வந்து நாங்கள் ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஓகே ஹாய் மை நேம் இஸ் த நேம் ஓகே ஸோ இங்கே ஸ்ட்ரிங்கை யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நேம் ஓகே I am age years old I am working as a maybe software engineer so உங்களோட position எங்க என்டர் பண்ணுறீங்களோ அது இங்கே வரும் ஸோ இங்கே job so இன்னொரு கேள்வியும் கேட்பேன் where do you work maybe place of work where do you work okay இங்கே வந்து I'm working as a software engineer maybe உங்களோட இது jobs இங்கே வரும் add some place okay next I like to my hobbies or my free time maybe activities maybe இதுக்குள்ள வந்து likes போடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணோம்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே யூஸர் என்டர் பண்ணுற இப்போ நேம் என்டர் பண்ண இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ரன் பண்ணக்குள்ள உங்களோட நேம் என்டர் பண்ணக்குள்ள ஹாய் மை நேம் இஸ் யுவர் நேம் அண்ட் யுவர் ஏஜ் அண்ட் யுவர் ஒர்க் வேர் யூ ஒர்க் யுவர் ஃப்ரீ டைம் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டோரியை வந்து நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த பைத்தன் ப்ரோக்ராமை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னு சொன்னால் வாட்ஸ் யுவர் நேம் என்று இருக்குது ஸோ ஐ கிவ் மை நேம் how old are you and இருக்குது so I put so what's your job so obviously next where do you work so at ABC company maybe likes programming
teaching, making YouTube videos, and creating and mentoring, maybe. Yeah, mentoring others. Okay, but I never know the story and the introduction picture the create panidhu. Hi, my name is Gunawagran. I'm 23 years old. I'm working as a software engineer at ABC company. I should put at here. I should add company also. Okay, and my free time activities are programming, teaching, making YouTube videos, and mentoring others. So, yeah, whatever the data we have given, it's come here. So, இதுதான் வந்து string concatenation. நாங்கள் string concatenation வந்து நிறைய purpose-க்காக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். This is one of the well used in programming. Okay guys, I hope you understand what is string concatenation. I will see you in the next video.